वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिख लीडर है सिख और जस्टिस के रहनमा गरपतोंत पनों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने आज सिखों की आज़ादी की तहरीक है खालिस्तान मूवमेंट, उसके लिए न सिर्फ रेफरेंडम का ऐलान किया कि 16 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होने जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सिखों की सिक्योरिटी के हवाले से एक सिक्योरिटी फोर्स की अनाउंसमेंट भी की, और उसके साथ साथ मोदी के हवाले से भी उन्होंने ऐलान किया कि जो बंदा भी 15 अगस्त को जब इंडियन झंडा लहराया जाएगा वहाँ पे अगर मोदी का कोई उसको टारगेट करके निशाना बनाता तो उसके लिए भी $1 लाख से जायद की इनामी रकम का भी ऐलान किया। तो एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई। अभी आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। To the respected members of the Pakistan media, I want to thank the Lahore Press Club for hosting this historic Khalistan referendum press briefing. First of all, I want to extend my heartfelt Mubarak Azadi Dihada greetings and blessings to the people of Pakistan. Pakistan is currently witnessing a golden era under the strong leadership of Field Marshal Asim Munir, alongside a strong and resilient government that is firmly leading the people of Pakistan and elevating the country's standing on the global stage. Members of the media, I want you to first focus your attention on the year 1947. The genocidal violence, the systematic killing of the Sikh people began in 1947 under India's early Congress leadership, Gandhi, Nehru and Home Minister Vallabhbhai Patel, the latter of whom is today celebrated as an icon by the BJP-led Modi government. The Indian government directly orchestrated the genocide of Sikhs in 1947, with Minister Patel controlling the armed forces as Home Minister. They utilized government machinery, local officials and police during the 1947 Sikh genocide. For nearly 8 decades, the horrific violence of 1947 has largely been hidden and described as communal partition riots. But historic research by Professor Paul Bross of the University of Washington, published recently in the Journal of Genocide Research, characterizes aspects of 1947 violence not simply as communal rioting, but as an organized, planned, retributive genocide. This 1947 genocide directly continued in 1984, and it manifests today in the form of active ethnocide under India's Modi regime. We are now marking 80 years of Punjab and Sikhs under India's Hindu rulers. 8 decades during which the Indian Army's June 1984 attack on Darbar Sahib, in which Shaheed Sant Jarnail Singh Tandawale and 6 sovereigns attained martyrdom while defending the sanctity of Darbar Sahib. Following the November 1984 Sikh genocide and then facing ethnic cleansing, 6 sovereigns defended their faith, families and lands with arms, in which over 100,000 Sikh sovereigns attained martyrdom during the 1980s. And now, under India's Modi regime, Sikhs have faced ethnic cleansing, genocide and ethnocide. Today, drugs, debt and demographic warfare, these are Modi's India's war tools, and which is waging a silent genocide against Sikhs in Punjab. The drug warfare is crippling the youth of Punjab. Indian regime has weaponized narcotics to systematically destroy the homeland of Sikhs.
by actively flooding Punjab with drugs. India deliberately targets the physical and mental resolve of Sikh youth. This state-sponsored narco-genocide is designed to pacify a historically martial Sikh community and neutralize any potential resistance or pursuit of sovereignty for the independence of Punjab from the Indian occupation. Debt, the systematic debt, is a weapon of subjugation. Modi's India has engineered a permanent crisis of agricultural debt to break the economic spine of Sikh farmers. Since 2014, when Modi came into power, over 18,000 farmers in Punjab have been forced to commit suicide due to engineered financial ruin of the Sikh farmers. Through anti-farmer central policies, manipulated crop pricing, and the deliberate withholding of industrial development, Punjab has been reduced to an internal colony. This state-orchestrated financial trap strips Sikh farmers of their ownership, driving families into bankruptcy and destroying the community's economic self-reliance. The demographic warfare is the planned erasure of the Sikh majority. Presently, the Modi government is executing a calculated demographic shift to permanently alter the electoral and cultural identity of Punjab by creating unbearable economic conditions that force native Sikh youth into mass migration abroad. The state simultaneously facilitates a massive influx of non-local labor from the rest of India. This dual strategy is a deliberate attempt to dilute the Sikh majority within their historic borders and erase the distinct identity of the Sikh nation. The historic struggle for liberation of Punjab from India's occupation now moves to the Khalistan referendum ballot. On 16th August, the next phase of global Khalistan referendum voting will be held in Indiana, USA, giving Sikhs the democratic opportunity to vote on Punjab's independence from India. With Pakistan being the Guru Nanak's Janmasthana, millions of Khalistan referendum activists stand firmly with Pakistan to fight Hindustan, and we are completely ready to launch the Sikh Homeland Security, a defensive force. I just want to make it very clear to the international community, we are officially declaring readiness for this Sikh Homeland Security under the Article 51 of the United Nations Charter, which guarantees the inherent right of self-defense against structural state aggression. The Sikh Homeland Security is strictly a defensive force, and this force will be on the battlefield to conquer Delhi and stand as the first army brigade of the Democratic Republic of ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 80ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ 1947 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਲ ਬਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 51, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਔਰ 1966 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਖੂਨੀ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ $1,11,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।